මේ විඩික රෙකෝඩ් වෙන්නේ දෙවාරකට ඊට පස්සේ ඒකට හේතුව මම ෆස්ට් ටයිම් මාකට් එක ඊස්ටර්න් ටයිම් එකෙන් දෙකට නිවුස් එක රිලීස් වෙනකොටම රෙකෝඩ් කරා ටිකක්. ඒ රෙකෝඩ් කරනකොට මෙන්න මේ ෆස්ට් ඩ්‍රොප් එක 2 pm Eastern time. ඉතින් ජෙරෝම් පවල් ඒ කියන්නේ නිවුස් එක FOMC 75 basis point rate hike එකක් යනවා කියන නිවුස් එකට මාකට් එක රියැක්ට් කරා. ඒ වගේම නැවත රියැක්ට් කරා මේක ඩ්‍රොප් වුණා වගේම ආපහු පික් අප් වුණා ප්‍රයිස් එක රීගේන් කරා. ඉතින් අර 75 නිසා ඩ්‍රොප් වුණා. හැබැයි 100 නොවුන නිසා මම හිතන්නේ මේක නැවත රිකවර් වුණා. හැබැයි දැන් ඕවරෝල් මාකට් එක නැවත රෙස්පොන්ඩ් කරනවා. මාකට් එක සෙල් ඔෆ් එකකට ඇවිල්ලා තිනවා මේ වෙනකොට. මෙතින් S&P 500 වල තත්ත්වය ඉතින් Nasdaq බැලුවොත් ඒක Nasdaq ඊට වඩා වේගෙන් වැටෙනවා. සහ Dow Jones බැලුවොත් දෙකමත් මේ වෙනකොට ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඉතින් විතරක් නෙවෙයි අපිට බලන්න පුළුවන් Apple Tesla වගේ කොහොමද රියැක්ට් කරන්නේ. මේ ඔක්කොම දැන් මේ වෙනකොට sell off එකකට යන්නේ. ඉතින් අද බදාදා දවස FOMC මේක මේජර් නිවුස් එකක්. ඉතින් මාකට් වල ලොකු චේන්ජ් එකක් ඇති කරන නිවුස් එකක්. ඉතින් ඉන්වෙස්ටර්ස් ලගේ මේක කියවීම නෙගටිව්. ඉතින් ඒ නිසා ඩ්‍රොප් වෙන පටන් ගත්තා. අපි බිට්කොයින් ප්‍රයිස් තව නොබෝ වෙලාවක් යන බලමු ජෙරෝම් පවල්ගේ ස්පීච් එකේ මොනවද කිව්වේ කියලා. ඉතින් 75 basis point rate increase කරා කියන එක තමයි essence එක. ඉතින් ඒකට respond කරා Bitcoin වගේම Ethereum මේ තියෙන Ethereum chart එක. Ethereum නෝ Bitcoin දෙකම අර වගේම S&P 500 වගේම price එක sell off එකකට ගියා. ඊට පස්සේ recover වුණා නැවත ආපහු trending downwards. crypto වල overall ලොකු වෙනසක් නැහැ. overall බැලුවොත් 0.25 කියලා පෙන්නන drop එක. ඒ අරෙන්න මේජර් ඩැමේජ් එකක් නෑ මාකට් එකට. ලොකුවට දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මාකට් එකේ සම් ටෝටල් එක නියුට්‍රල් තාම. ඉතින් දැන් මේ පොඩි සෙල් ඔෆ් එකකට ගිහිල්ලා තිනවා. අහලා බලමු ජෙරෝම් පවල්ගේ ස්පීච් එක ෆෙඩරල් රිසර්ව් චෙයාර්මන් මොනවාද මේ වෙලාවේ කිව්වේ කියලා. මේ තමයි ජෙරෝම් පවල් අද දවසේ මීටින් එකට ආපු හැටි ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකට. අහලා බලන්න චෙයාර්මන් Jerome Powell. Good afternoon. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. 2 point වලට ගේන්න තමයි දැන් යන්නේ මගේ ටීම් එකයි මමයි උත්සාහ කරන්නේ 2% වලට ගේන්න ලේසි නෑ. ඉතින් 8.3 ඉඳලා 2% වලට සෑහෙන දුරක් තියෙනවා ජෙරෝම් පවල්ට එන්න. මාකට් එකක රිසෙෂන් එකකට තල්ලු නොකර 2% වලට ගේන්න බැරි වේවි කියන එක තමයි ඉකොනොමිස්ට්ලාගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක මතය. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 3/4 of a percentage point. අන්න කතාව එළියට පැන්න 3/4 of a percentage point. කියන්නේ basis point 75කින් නැත්නම් 0.75% වලින් rate hike එකක් කරා කියන එක. ඉතින් දැන් මේකත් එක්කම මේක already priced in market එකේ. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු කලබලයක් මේක නිසා සිද්ධ වෙන එකක් නෑ. නමුත් අර overall increase එකක් සිද්ධ වෙච්ච නිසා inflation එක තියෙනවා. ඒ නිසා aggressively rate hike එකකට යනවා කියන කතාව නිසා market එක sell off වෙනවා. නමුත් අර 100 basis point යම් මේකින් rate එක වැඩි කරා නම් මීට වඩා aggressive sell off එකක් බලා ගන්න තිබ්බා. And we anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy has slowed from the historically high growth rates of 2021, which reflected the reopening of the economy from the pandemic recession. Recent indicators point to modest growth of spending and production. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Inflation එක 2% වලට control කරගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය පළ කළා ජෙරෝම් පවල් මේ ස්පීච් එකේදී.
ඉතින් දැනට මේ කරගෙන යන කටයුතු ඉතාම සාර්ථකයි සහ ඒගොල්ලෝ විශ්වාසය පළ කරනවා මේක 8.3 ඉඳලා 15ට ගේන්න පුළුවන් මේ කාර්යය දිගටම කරගෙන ගියොත් කියන එක. වගේ මාකට් එක ලොකු චෝදනාවක් තියෙනවා ජෙරෝම් පවල් කාර්යක්ෂමවදී නැත්නම් ඇග්‍රෙසිව්ලි මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ නැහැ කියන එක. JP Morgan පවා කියලා තිබ්බා එක පාරෝක 150කින් වැඩි කරලා මේක කන්ට්‍රෝල් කරා නම් හරි මේක පොඩ වැඩි කර ඉන්න නැතුව කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කතා යන අතරේ මෙන්න මේ වගේ මතයක් පළ කරාද ජෙරෝම් පවල්. We are taking forceful and rapid steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth, and there will very likely be some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. We will keep at it until we're confident the job is done. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. මාධ්‍යවේදීනෙක් ඇහුවා ජෙරෝම් පවල්ගෙන් මේ රේට් හයික් එක නවත්තන්න ඕන කොයි වෙලාවෙද කියලා ඔයා කොහොමද දැනගන්නේ? ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේක නවත්තන්නේ? මොන වගේ ක්‍රමයක්ද මේකට අනුගමනය කරන්න කියලා අහලා බලන්න. නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් මාධ්‍යවේදිනිය. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Gina Smilik from the New York Times. I wonder if you could give us a little detail around how you'll know when to slow down these rate increases and how you'll eventually know when to stop. So I will answer your question directly, but I want to start here today by saying that my main message has not changed at all since Jackson Hole. The FOMC is strongly resolved to bring inflation down to 2%, and we will keep at it until the job is done. So the way we're thinking about this is the overarching focus of the committee is getting inflation back down to 2%. To accomplish that, we think we'll need to do two things in particular. To achieve a period of growth below trend and also some softening in labor market conditions to foster a better balance between demand and supply in the labor market. So on the first, committee's forecasts and those of most outside forecasters do show growth running below its longer run potential this year and next year. On the second, though, so far there's only modest evidence that the labor market is cooling off. Job openings are down a bit. As you know, quits are off their all-time highs. There's some signs that some wage measures may be flattening out. Roll gains have moderated, but not much. And in light of the high inflation we're seeing, we think we'll need to, and in light of what I just said, we think that we'll need to bring our funds rate to a restrictive level and to keep it there for some time. So what will we be looking at, I guess, is your question. So we'll be looking at a few things. First, we'll want to see growth continuing to run below trend. We'll want to see movements in the labor market showing a return to a better balance between supply and demand. මේ තමයි ජෙරෝම් පවල්ගේ ස්ටෙප්ස් මොනවාද ෆෙඩරල් රිසර්ව් එකේ රේට් හයික් එක යම් ප්‍රමාණයකට තැනකට ගෙනලා නවත්තන්නේ මෙන්න මේවා සිද්ධ වුණාම කියන එක. ඉතින් ලේබර් මාකට් එක ටිකක් කූල් ඔෆ් වෙන්න ඕනි කියන එක තමයි. දැන් ස්ට්‍රෝංගර් ලේබර් මාකට් එක මේක ස්ට්‍රෝං වැඩි. මේක 4% වල තියෙන ලේබර් මාකට් එක නැත්නම් අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එක මේකට less than 4% තියෙන ඒතර ලේබර් මාකට් එක නැත්නම් අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එක too low. ඉතින් එතකොට ඒකේ ඩිමාන්ඩ් ඩිස්ට්‍රක්ෂන් එකක් කරලා යුතුයි කියන තැන තමයි ජෙරෝම් පවල් තාම ඉන්නේ. ඉතින් ඒක එක කාරණාවක්. And ultimately we'll want to see clear evidence that inflation is moving back down to 2%. මේක තමයි අනිත් කාරණාව. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ක්ලියර් ඉන්ඩිකේෂන් එකක් පෙන්වන්න ඕන 2% පැත්තට එනවා කියන එක. ඉතින් ඒව සිද්ධ වුණොත් තමයි රේට් හයික් එක නවතින්නේ කියන එක. ඉතින් එතකොට පැහැදිලිව පේනවා තව මාස ගණනාවකට මේක සිද්ධ වෙනවා රේට් හයික් එක. So that's what we'll be looking for.